décidé beaucoup de choses, comme on entend tout le temps. Il y avait, au-delà des promesses brisées, qu'il répète encore et encore, il y avait quelque chose de spécial et nouveau de ce discours. Il a demandé à nos jeunes de faire encore des sacrifices et d'attendre plus longtemps. Comment ça se fait? Monsieur Carney, nos jeunes font que des sacrifices après 10 ans de votre gouvernement libéral. Le coût du logement a doublé, ce qui empêche nos jeunes d'avoir leur propre maison. Donc, les jeunes familles ne peuvent pas être fondées, ils n'ont pas de place. La nourriture devient de plus en plus chère, donc nos jeunes doivent dégrader ce qu'ils mangent. Ils perdent leur santé. Le coût des voitures augmente, donc ils ne peuvent pas acheter la voiture de leur choix. Et aussi, on voit que les jeunes perdent leur emploi avec les nombres de chômage parmi les pires depuis une génération. Le premier 10 ans du gouvernement libéral a privé nos jeunes de l'opportunité d'avoir une belle maison et maintenant, il prive les jeunes d'avoir un emploi. Et ce ne serait pas aussi mauvais si M. Carney reconnaissait simplement que la jeune génération actuelle vive dans une situation beaucoup pire que les générations précédentes. Ça serait au moins d'être honnête, mais il fait exactement les mêmes politiques libérales qui ont causé cette dégradation de la qualité de vie pour nos jeunes. Il continue, en fait, de doubler le déficit, ce qui gonfle l'inflation. L'inflation frappe les jeunes le plus fort parce qu'ils n'ont pas des avoirs qui protègent leur richesse. Ils vivent selon des salaires qui perdent le pouvoir d'achat. Les jeunes qui n'ont pas de maison déjà deviennent de plus en plus loin de réaliser ce rêve que les anciennes générations prenaient pour acquis. M. Carney aurait pu simplement être honnête en disant « oui, c'est pire maintenant ». Mais il va plus loin en gardant en place exactement les mêmes politiques que le gouvernement libéral a appliquées depuis 10 ans, qui aggravent la situation et qui rendent la vie plus désespérante pour nos jeunes. C'était un discours déprimant en disant que la vie va devenir encore pire pour nos jeunes. Quel manque d'espoir à un temps où les jeunes ont besoin de l'espoir. Donc, j'ai un message pour les jeunes Canadiens et Canadiennes. Vous n'avez pas besoin de vivre comme ça. Vous devriez avoir de l'espoir d'un jour avoir une belle maison qui est la vôtre, un emploi qui paie des grands chèques de paie et une monnaie qui est capable d'acheter une belle qualité de vie. Vous devriez savoir que vous êtes sécuritaire dans vos rues, sans crainte de la criminalité. C'était les choses qu'on prenait pour acquis auparavant, avant ce gouvernement libéral. Nous, les conservateurs, vont continuer d'offrir cet espoir. C'est pour ça qu'un grand nombre, probablement le plus grand nombre de jeunes ont voté conservateur dans l'histoire du pays, parce que nous offrons un espoir aux jeunes Canadiens. Un espoir parce qu'on va éliminer toutes les taxes sur la construction de logements et des maisons. On va réduire les impôts pour que vos chèques de paie vont aller plus loin. On va éliminer et couper les déficits inflationnistes pour protéger la valeur de notre monnaie. On va libérer notre économie avec une libre d'entreprise qui favorise ceux et celles qui travaillent fort et non pas seulement ceux et celles qui sont connectés au gouvernement. On va libérer nos ressources naturelles pour des grands chèques de paie dans les métiers et on va supporter les métiers parce qu'on a besoin des gens qui bâtissent, qui transportent, qui réparent et qui creusent des produits nécessaires pour notre avenir. C'est un bel avenir qui va réinstaurer l'opportunité pour chacun qui va travailler fort. Ça, c'est l'opportunité que nous favorisons et c'est ce que nous allons faire comme conservateurs.
Après le discours discours déprimant que M. Carney a présenté, le message de sacrifice qu'il a forcé sur nos jeunes, nous, les conservateurs, avons décidé de lancer une nouvelle campagne avec les jeunes. On va parler aux universités, aux groupes de jeunes, aux jeunes apprentis à travers le Canada pour les engager dans une façon sans précédent dans le système politique, parce que c'est le temps que nos jeunes reprennent contrôle de leur avenir. Nos jeunes vont pouvoir rétablir le rêve du Canada, que chacun qui travaille fort peut avoir une belle vie avec une belle sécurité, une maison abordable, de nourriture abordable et fonder une famille en paix dans des communautés sécuritaires. C'est ça le but de notre équipe conservatrice. Et je passe la parole maintenant à M. Pierre Poilievre pour partager un peu l'expérience des jeunes dans sa région. Merci, chef. Bonjour tout le monde. Le premier mot qui m'est venu en tête hier, quand j'ai entendu le discours, c'est surréaliste. C'est vraiment surréaliste de voir un premier ministre comme ça qui arrive puis qui s'adresse à des jeunes à l'Université d'Ottawa pour leur dire « Écoutez, ce que vous avez vécu, c'est rien. Ça va être encore pire dans l'avenir. » C'est le message qu'on retient de Mark Carney d'hier soir. Et en plus, hier, juste avant, j'étais avec tous les recteurs des universités du Québec en rencontre avec des collègues conservateurs. On parlait d'avenir, on parlait des campus universitaires, d'études, d'avoir le goût d'aller plus loin. Et une heure après, ce qu'on entend, c'est le premier ministre qui dit « Faites des sacrifices, on n'a pas d'avenir pour vous. » Ça ne fonctionne vraiment pas. Dans mon comté, justement, pendant les dernières années, les jeunes nous disaient « Monsieur Poilievre, ça coûte cher le loyer, ça coûte cher les maisons. Mes propres enfants, mon fils, demain, il va avoir 22 ans. Il me demande comment je vais faire pour m'acheter une maison. Je travaille, j'essaie de ramasser de l'argent, mais ça coûte tout le temps plus cher. On ne voit pas le bout de ça. » Puis c'est ça que les jeunes ont comme réalité. Et là, tu as un premier ministre qui, au lieu d'amener de l'espoir, comme Pierre Poilievre a fait depuis qu'il est chef du Parti conservateur, le premier ministre dit aux jeunes, vous allez souffrir. C'est le message qu'on retient de Mark Carney. Et c'est pour ça que nous, du côté conservateur, moi au Québec, comme lieutenant politique pour le Québec, avec mes collègues québécois, on va continuer à voir les jeunes, à rencontrer les jeunes, à leur dire « Ayez de l'espoir, parce qu'un jour, on va être au gouvernement, on va prendre des mesures qui vont faire en sorte que votre vie va s'améliorer, que le coût de la vie va baisser, puis on va arrêter d'engraisser un gouvernement qui dépense sans compter, qui crée des déficits alarmants. Et au lieu d'avoir un discours pessimiste comme le premier ministre Carney, on va avoir un discours optimiste et on va faire ce que ça doit. » Merci. Thank you very much, Pierre, for being here. I wanted to respond today to Mark Carney's big, hyped-up speech to Canadian youth. So we brought some people here who do qualify. Come on, let's get somebody in here who's young enough to be youth. Although Pierre is the George Clooney of our caucus, so he's forever young. And we have Sandra Cabina, who's much younger than I am, and she will be sharing some of the stories of the many young people she encounters in her constituency. When we heard about this speech, we watched it with great interest because of how much misery and suffering our young people have endured over the last decade of liberal inflation, crime, and chaos. And so we were looking for Mr. Carney to reverse course on all of these policies. So what did we find out? Well, first of all, we got the normal buffet of broken promises and buzzwords. There was lots of talk about catalyzing this and catalyzing that. There was a new promise about doubling exports to non-U.S. markets, all while he refuses to even support the one single thing that would actually export more of our resources to those markets. He's still not stating his support for an oil pipeline to the Pacific, nor has he gotten any projects underway that would achieve any of these things. So there was the normal repetition of already broken promises with a lot of fancy million-dollar words. But there were two things that were different. One, I give Mr. Carney credit for being honest with young people. He went on at length about how much worse life is for today's youth than it was when he was young. And he's right about that. This is the first generation in Canadian history that cannot afford home ownership. This has never happened before. It happened after 10 years of Liberal government, doubled housing costs, giving us the worst housing inflation in the G7, causing housing to rise about 50% higher than it is south of the border. So it is true that now is the worst time, probably in the post-war period, you will not find another period in our history
when it has been worse to be a young person. I credit him for that. But instead of saying, given that things are so bad, we Liberals are going to reverse course on all of the policies of inflation, of blocking home building, of standing in the way of resource projects, instead of that, he asked young people to make more sacrifices. This was the sacrifice speech to Canadian youth. And he said it's going to take lots of time to reverse all the damage. Mr. Carney, our youth have sacrificed enough. All they have done for the last 10 years is sacrifice. They are living in their parents' basement well into their 30s. Their rent has roughly doubled, and in fact, the most recent inflation data says that it's up another 4%. The purchasing power of their paychecks are down. More of their money goes to taxes than into food, clothing, and shelter combined. They are no longer safe on their streets after Liberal bail has unleashed crime and chaos everywhere. And I would be remiss if I did not take a moment to acknowledge one young person who tragically lost her life to Liberal bail just this week. Savannah Kula, 29-year-old mother of four, murdered by an offender out on Liberal bail. Another example of the chaos this government is unleashing in our communities. But instead of acknowledging all of those sacrifices and promising to reverse them, Mr. Carney doubles down on all the policies that caused them. The inflationary deficits that were left behind by the previous Liberal government, he's doubled them. He's increased spending on bureaucracy and consultants, all of which is driving inflation up even higher than it was before he took office. In fact, food price inflation is almost double the Bank of Canada's target, which means our young people are now forced to downgrade their diets and line up at food banks. We see paychecks are now under attack. While the first 10 years of Liberal government deprived our youth of home ownership, now it's depriving them of jobs. Youth employment numbers are now the worst in a generation as the government blocks jobs with high taxes and anti-development laws and allows multinational corporations to give those jobs away to the temporary foreign worker program, meaning countless young people are not able to even find a paycheck, let alone a place to live. My message to Canadian youth is this: you have sacrificed enough under this Liberal government. You don't have to live like this. We can turn the hurt of the last decade into the hope of the future, and we have a plan to do it. That plan will unlock free enterprise so that you get ahead through your hard work and entrepreneurship, not through political connections. By lowering income taxes, you'll keep more of your hard-earned paycheck. By getting rid of inflationary deficit spending, those dollars you earn, they will once again go further and preserve their value. We will clear the bureaucracy and taxes so that builders can build homes that you can afford, and we will get the federal government out of the way to build mines so that the private sector can build mines, pipelines, ports, and countless other major projects that will create $2,000 a year jobs for our young trades workers right across this country, and you will live in safety because we will scrap Liberal bail, we will lock up serious criminals, we will restore the best immigration system in the world that is based on common sense. That is how we will restore the promise to which you are entitled, which your ancestors all enjoyed. You deserve it. Your suffering today is not your fault. It was imposed on you by your Liberal government. But we can change these things, we can build the brighter future, and that is the hopeful message that I hope that you will join us in delivering and bringing to bear. Thank you. Okay. Go ahead. You know, when I was a teenager, and if I wanted to find a job, all you had to do was show up with a good attitude, put in a job application, said your please and thank you, and by the end of the weekend, you were able to find a job. But I was just speaking to a teenager from my riding over the summer, and he told me that he was looking for a job all summer long. His entire summer was spent looking for a job. So searching for a job was his full-time job, and he was still left empty-handed by the end of the summer. Mark Carney has never sacrificed or struggled the same way that young people have today. You know, I was just at the University of Toronto last week, and I spoke to a room full of students. And one of them came up to me after the event and said, finding a job feels like winning the lottery.
This is the result of 10 years of this Liberal government. And Mark Carney decides to double down on the very policies, the very same disastrous Trudeau-era policies that got us into this mess. My message to young people is this: it doesn't have to be this way. Thank you. So I'd like to share a story about of a couple in Aurora, Ontario, in my riding. A young couple who feel this impending sense of doom by normal milestones for a young couple, like buying a home or starting a family. They cannot afford it. And despite the fact that between the two of them, they have 5 jobs. And what Mr. Carney, Prime Minister Carney, has said to them is, well, you're going to have to sacrifice even more, showing that he is in fact blind to the ongoing sacrifices that Canadian youth are having to make right now. And what he's saying is, we're going to continue on with the policies, the Liberal policies that have caused this mess. We're going to double down on them, and you will have to sacrifice even more. There was a time in my life when I was a young girl where my family and I had to put our clothes in garbage bags. And despite the fact that we had to do that, we worked and we saved, and my family and I were able to build a future for ourselves. I went to university, I graduated, and I got a job, and eventually I started a family and I have a home. And for me to hear the Prime Minister say, you have to give up on that dream, because your future is not going to be as good as my past. That is unacceptable. It doesn't have to be that way. Youth deserve opportunities. Canada has everything it needs to provide the opportunities, and it is because of this Liberal government's broken policies that young people do not have opportunities today. Thank you. Mr. Poilievre, when you Do said you agree that, with the Liberals' proposed bail changes for consecutive sentences, and that violent repeat offenders might face reverse onus now for violent theft, things of that nature? Well, they already talked about reverse onus in their previous bail bill. The issue is we need to scrap liberal bail. Liberal bail is the more technically known as the principle of restraint, which requires judges to release the arrested individual at the earliest opportunity under the least onerous conditions. Today's bill does not get rid of liberal bail, and that means that there will be a lot of very serious and rampant offenders who will once again be released into our streets, often within hours of their most recent arrest. The police have said again and again, we have to scrap liberal bail, get rid of the principle of restraint, so that if you are a rampant offender and you're newly arrested, it should be presumed that you're automatically staying behind bars until either you are acquitted or your sentence is complete. That is the only way we're going to end the rampaging crime that the Liberals have unleashed over the last 10 years. Justement, sur la directive de retenue, le projet de loi prévoit une nouvelle directive qui serait donnée aux autorités. Expliquez-nous pourquoi, selon vous, il faut complètement enlever cette directive-là. Aller avec une nouvelle directive, c'est pas suffisant. Puis, qu'est-ce que vous auriez fait différemment? Nous aurions éliminé le principe de restreinte pour nous assurer que des criminels récidivistes restent automatiquement en prison après leur arrestation. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que la loi qui provient de C-75, la loi libérale, ça oblige les juges de libérer des gens, même des gens qui ont déjà été trouvés coupables des douzaines de reprises. Nous croyons que dans le cas où c'est quelqu'un récidiviste qui a montré une tendance criminelle répétitive, il devrait rester en prison. C'est la seule façon par laquelle on peut nous assurer la sécurité et mettre fin au chaos et aux criminalités. Sur les changements, sur la détermination de la peine, on ajoute des facteurs aggravants, par exemple. Est-ce que ça, c'est
un pas dans la bonne direction, selon vous? On va le regarder. Évidemment, la loi vient de sortir, donc on va regarder avec un esprit ouvert pour savoir s'il y a plus de bon que mal dans la loi. Donc, c'est trop tôt pour commenter chaque mesure qui est contenue dans la loi. Donc, on va le regarder, mais on est déçu que, selon notre première lecture, ce n'est pas allé assez loin pour renverser la libération sous caution libérale. Vous avez rencontré M. Carney hier. Est-ce que vous avez senti une ouverture de sa part? Parce que ce matin, il nous a dit en point de presse qu'il n'avait pas vraiment entendu de bonnes idées là, encore à intégrer dans son budget. Hey, M. Carney, le problème, il veut accélérer les mêmes politiques libérales qui a causé le problème. Rien n'a changé, tout devient pire. Il a hérité un déficit libéral qu'il a doublé. Il garde en place toutes les lois qui empêchent le développement de nos ressources naturelles. Il ne veut pas enlever les taxes qui empêchent nos entrepreneurs et nos travailleurs de produire. Donc, il me semble que M. Carney veut continuer avec les mêmes politiques coûteuses. Il faut reconnaître que chaque dollar que le gouvernement dépense sort des poches des Canadiens. Et plus qu'il dépense, plus que ça coûte cher. Mon message pour M. Carney, c'est le temps d'avoir un budget abordable pour une vie abordable pour les Canadiens. Il faut laisser plus dans les poches des gens et rendre la vie abordable. C'est la demande des conservateurs. The auto sector, and then I'll take this gentleman's question. I just want to ask you, the auto sector is getting hit hard by American tariffs right now. How would you protect Canada's auto sector from Donald Trump and his tariffs? Well, first of all, this is a very big broken promise by Mark Carney. He said that he would negotiate a win, that he'd have a deal by July 21st, that he would have elbows up, and that he would protect an all-in-Canada auto sector. He has done none of those things. No win, no deal, no job protections. And in fact, since he took office, American tariffs on Canadian autos have actually increased. We needed him to actually keep his promise and defend auto workers in the negotiations with the Americans. We also propose to eliminate the EV mandate, which is already killing jobs even before it is applied, because in manufacturing, if you're going to build a plant or you're even going to reinvest in maintaining an existing plant, but you don't know if it's actually going to be allowed due to the ban on internal combustion engines, you're not going to make that investment. You'll take it to the south of the border where there is no EV mandate. So we call on the government to permanently eliminate the EV mandates and let our automakers make the cars that consumers actually want to drive. We've also proposed eliminating the sales tax on Canadian-made automobiles, giving Canadians a boost when they buy a Canadian-made vehicle. Yes? Is the Prime Minister not saying what you're saying right now in terms of cutting spending, in terms of accelerating major projects, with a big focus too on boosting apprenticeships? It seems like you two are speaking from the same playbook here. So what's kind of your concern with what he said yesterday? Well, my concern is the gap between what he says and what he does. It's always the bait and switch. You know, he said he would spend less. He's spending 8% more. His deficit is 100% more than the one that the Liberal government had already put in place. He said that we would have projects approved, but other than projects that were already approved, there have been no progress on that either. He's kept all the anti-development laws that block projects in place. And while he promised that he'd have the fastest growing economy in the G7, we have the fastest shrinking economy in the G7. And this is the problem with having someone who, frankly, engages in counterfeit of conservative policies. He pretends that he believes in the things that we say, but then he never does them. And we can go down the list. You know, on the carbon tax, sure, he suspended the visible part of the carbon tax, but he keeps the job-killing industrial carbon tax and brings in a fuel standard tax, which costs 17 cents a liter, just like the old tax. He says the right things on spending, but then he actually spends even more money. He says that he's going to do something on bail, but largely keeps Liberal bail in place. If you want the real deal, you have to vote for Conservatives. We are the only ones that will reduce the cost of government to reduce the cost of living. The only ones that will bring in an affordable budget
for an affordable Canada, the only ones who will lock up criminals and get shovels in the ground. Have you met yet with RCMP? Votre discours aujourd'hui sur les jeunes, est-ce que c'est préélectoral? Est-ce que vous êtes prêt à aller en élection avec un discours comme ça? Et juste au Québec, les jeunes sont de plus en plus souverainistes aussi, indépendance du Québec. Je ne sais pas si vous pouvez faire le lien avec ça. Oui, c'est malheureux parce que je pense que j'ai vécu un peu la même chose en Alberta avec les jeunes Albertains qui ont perdu l'espoir dans le Canada. Les jeunes Québécois regardent leur avenir ici après 10 ans des libéraux. Ils ne peuvent pas acheter des maisons, la vie coûte trop cher, la nourriture est extrêmement exorbitante. Donc, je pense que nos jeunes au Québec, mais à travers le Canada, commencent à perdre de l'espoir. Mon message pour eux, c'est ils n'ont pas besoin de vivre comme ça. Ils méritent d'avoir une belle vie où leurs ambitions sont récompensées avec une maison, la capacité de fonder une famille, de vivre en sécurité dans leur rue. Et je pense qu'avec un tel message de l'espoir, nos jeunes vont encore être fiers d'être Canadiens à travers le Canada. Mr. DM, could I just ask you if you've met yet with RCMP Commissioner Mike Duhem? He's downstairs right now. Have you set up a meeting with him? He has not reached out. Go ahead. When you said that people involved in Trudeau-era scandals should be jailed, who specifically were you talking about? Well, I talked about the Green Slush Fund, for example, where you have these people who gave a fortune, taxpayers' money, to their own company, which I think is absolutely unacceptable. The idea that you can take taxpayer money, go on a taxpayer-funded board, and then give that money to your own company, to me, is utterly criminal. So, one more Monsieur Paulus, est-ce que c'est possible d'entendre Monsieur Paulus? Monsieur Paulus, est-ce que c'est possible d'entendre Monsieur Paulus? J'aurais une question pour lui. Il est juste derrière vous. Ah ben oui, mais ça m'intéresse parce que vous avez publié sur les réseaux sociaux des photos avec Mme Bien, avec Joël Godin. Est-ce que vous avez senti le besoin de les rencontrer pour vous rassurer sur l'unité du caucus? C'est plus pour confirmer que mes collègues étaient fiers de faire partie du caucus conservateur, parce qu'il y avait une rumeur de quelqu'un ici, là, qui avait parti une rumeur à travers le pays, que mes collègues voulaient s'en aller avec les libéraux ou indépendants ou je ne sais quoi. Donc, j'ai rencontré mes collègues, ils ont dit, c'est quoi cette nouvelle-là, d'où ça vient, qui a inventé ça encore? Donc, c'était juste pour confirmer à tout le monde, de la Galerie de la Presse, regardez, ils sont très heureux d'être membres du Parti conservateur et du caucus conservateur. C'est tout simplement. Last night, when the Prime Minister said that he wants to double non-U.S. exports over the next 10 years to the tune, I think he said $300 billion. Is that realistic in your view? If you get some pipelines built, our single biggest net export by far is oil and gas. And the only way you get oil and gas to non-U.S. markets is by getting pipelines to Tidewater. So we're now 7 months into Mark Carney's term. He still won't even tell us if he supports a pipeline to Tidewater. You know, he was asked point blank the other day whether he would allow a pipe to go from Hardisty to Prince Rupert or Kitimat, whether he would allow shipping of the said oil from the coast to Asia, and he refused to answer. So this is 7 months in. And it's not just that there's no construction or no permit, it's that there's not even a commitment that one day he would support such a thing. So I don't know, other than pixie dust, what he expects to export overseas if he's going to block the major infrastructure projects that are necessary to get our most valuable resources to the biggest and most lucrative non-American markets. He needs to do one simple thing. If we're going to diversify our trade overseas, get out of the way. Get out of the way, let builders build, workers work, and resources travel. Thank you very much, everyone.